Stell dir vor, du fährst abends. Entspannt nach Hause, die Straßen sind leer, du machst nix falsch. Und. Plötzlich bam 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 klopft ein. Polizist mit der Flaschen Hand auf den Motorhaube. In dem Moment dreht sich dir der Magen. Dein Puls rast und du hast genau 3 Sekunden, zu entschieden, was du alles. Next sagst. Aber was ist das ein, das du jetzt sofort sagen musst, den Recht zu wahren, respektlos zu wirken? Genau. Darüber reden wir heute und ich will den main wissen. Was denkst du, wie verhält sich der durchschnittlich Autofahrer in so einer Situation? Schreibt es mir in die Kommentar. Ich les wirklich alles. Beaver were in die Tiefgehen, las Michigan dir einziehen. Schildern, die so oder so onlich schon. Tausendmal passiert ist. Du stesten. Der Ampel, wie leid bist du ein paar Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Oder dein Kennzeichen war im System oder. Der Polizist hat einfach ein Bauchgefühl. Egal warum, plötzlich ist dies massive Präsenz in deinem Auto. Ein Plopfen, das sich anhört, als Word die Welt gleich einstürzen. Und was machen wir in dem Moment? Wir machen genau das falsch. Wir reißen das Fenster runter, fangen zu stottern. Rechtfertigen uns, werden defensive oder noch schlimmer aggressiv. Wir vergessen, dass wir in diesem Moment nicht nur Autofahrer sind, sondern Bürger mit Rechten. Und genau hier setzt mein heutiger Raten, den ich von einem der erfahrensten Strafverteidiger Deutschlands gelernt habe, einem Mann der seit über 30 Jahren genau solche Momente vor Gericht zurückflucht. Die erste Regel, und das ist kein Floskel, sondern hart juristische Realität. Wenn die Hand der Polizei dein Fahrzeug beruht, sei es dein Motorhaube, die Seitenscheibe oder das Dach, dann befindest du dich rechtlich gesehen nicht mehr in einem freundlichen guten Abend ein Kontrolle. Du befindest dich in einer Maßnahme, die den Freiheit und den Recht unmittelbar betrifft. Der Moment die Klopfens ist der Moment, in dem die Schwelle von einer allgemeinen Kontrolle zu einer konkreten Verdachtszusammenhang oder Verdachtsabhängigen überschritten wird. Und jetzt kommt der Satz, den du sofort, wortwörtlich sofort sagen musst. Du musst klar, ruhig und sagen sagen, ich mag die von meinem Ausgeverweigerungsrecht Gebrauch machen und erklärt, dass ich Michigan nicht äußern werde. Ich weiß, das klingt erstmal steif, formell vielleicht sogar ein bisschen nach Paragraphenreiterie. Aber las Michigan dir erklären, warum dieser Satz Goldwort ist und warum dein bester Freund in dieser Stresssituation ist. Es geht nicht darum, unkooperativ zu sein. Es geht nicht darum, den Polizisten als fein zu sein. Es geht einzig und allein darum, dass du in einem System, das darauf ausgelegt ist, Informationen zu sammeln, nicht aus Panik oder Hofflichkeit den Preis gibst, die später gegen dich verwendet werden können. Stell dir vor, du bist auf der Polizeiweg. Du sitzt ein Beamter, der gerade seinen 12. Kaffee trinkt und bleibst ruhig, du bist freundlich, aber du lässt sie nicht einfach so rein. Du
Gibst kein Auskunft über das, was in deiner Wohnung ist. Du beantwortest kein Fragen zu deiner Person, wenn du nicht musst. Aber wenn ich nichts zu verbergen have, kann ich sie doch reden lassen. Dann ist doch alles gut. Auch das ist ein Gedanke, den ich total verstehe. Und in Violent fallen ist es ja auch okay. Aber hier geht es nicht die 99 harmlosen Fall. Hier geht es den einen, der dir zum Verhängnis werden kann. Denn sobald du sie herangelassen hast, ist die Wohnung quasi freiwillig geöffnet. Das was sie in diesem Moment sehen. Dürfen sie oft verwerten, auch wenn sie eigentlich gar keinen Durchsetzungsbeskless hatten. Es gibt einen Fall aus der Praxis, den mir ein Strafverteidiger mal erzählt hat. Ein junger Mann, Student wohnt in einer WG. Nachts klingelt es, Polizei Sie hatten einen Anruf bekommen wegen Drogenhandels. Kein Namen, kein genauer Hinweis, nur ein wager Tipp. Der Student, völlig überfordert und nicht. Last die beamten rein, zu sagen, dass nichts zu verbergen hat. In der Wohnung sehen sie auf dem Wohnzimmertisch ein klein Mensch. Marihuana, nicht der Red Urt. Eigentlich, aber vorhanden. En die vom Leid, anziehig wegen Besitzes. Mit Lungsverfahren. Eintrag im Polizeilichen Führungszeugnis. Hat die nicht geöffnet, hatten die beamten on Durchsetzungsbeskless nicht rein dürfen. Der Anruf alien war kein ausreichend rechtsgrundlich. Aber durch die freiwillig Öffnung haben sie die Beweis gesehen und die dürften sie dann verwerten. Das ist bitter und unfair vielleicht. Aber es ist legal. Und genau die Schalb müssen worüber diesen Satz sprechen. Denn wenn die Polizei sagt, wir haben einen Anruf bekommen, dann ist das erstmal eine Information, aber sie ist nicht gleichzeitig ein Befehl. Es ist nicht gleichbedeutend mit wir haben jetzt einen Durchsetzungsbeskless. Oder sie müssen jetzt mitkommen. Es ist ein Erklärung, die auf dazu dient, ein Grundlage für ein freiwillig Befragung oder einen freiwilligen Eintritt zu schaffen. Was du in diesem Moment sagen solltest, und das ist der Kern, auf den der Anwalt in meinem Gespräch immer wieder zurückkommt. Ist ein klarer, aber hofflicher Satz. Kein Diskussion, kein Rechtfertigung. Kein aber ich hab doch nichts gemacht. Sondern ich machte mein Recht. Warnungen und gebe kein Auskunft. Solange kein konkreter Verdacht gegen Michigan vorliegt. Wenn sie keinen Durchsetzungsbeskless haben, machte ich sie bitten, mir das schriftlich zu bestätigen, dass es sich ein freiwillig Befragung handelt. Das klingt erstmal nach Paragraphentrieterie. Ist es aber nicht. Es ist Selbstschutz. Und weißt du, was das Best ist? In den allermeisten Fallen werden die beamten Dan Kurs nicht ken, der vielleicht nach ein Visitenkarte lassen und Wiedergen. Den wenn wirklich nur ein Anruf de war und sonst nix, dan haben sie gar kein Interesse daran, sich stundenlang mit dir anzulegen. Die Polizei hat bes